සිල් දිනාට මායිබෝවන් අද 2024 පෙබරවාරි මාසේ 7 වෙනිදා බදාදා. අද මම ඔයගලන්ට ඉතාම වැදගත් වීඩියෝ එකක් කරලා දෙන්න යන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක තමයි IELTS ගැන. ගොඩක් පිරිසක් කියලා තිබුණා මේ වීඩියෝ කරලා දෙන්න කියලා. මම අද තීරණය කරා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට කරලා. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක කරුණු 16ක් ඔස්සේ පැහැදිලි කරනවා. මම සිංහලෙන්ුත් පැහැදිලි කරනවා මේක. ඉංග්‍රීසි වලින් පැහැදිලි. ඒ වෙලෙන් මම ඉංග්‍රීසි වලින් එක පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ඒක හොඳට තේරෙනවනේ හැමෝටම. සිංහල අයටත් තේරෙනවා, දෙමළ අයටත් තේරෙනවා, මුස්ලිම් අයටත් තේරෙනවා, ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා. කරුණු 16ක් මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. ඒ ඔස්සේ මම ඔයගලන්ට අද මේ වීඩියෝ එක හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙනවා හැමෝටම. තේරුණාද? මොකක් ගැනද මම අද කතා කරන්න යන්නේ? ඔන්න මම දැන් මෙතන කියනවා. මෙන්න මේ ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. IELTS ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට. හොඳද? එතකොට අපි පළවෙනිම තේරුම් ගන්න මේ පළවෙනි කරුණ තමයි IELTS කියන්නේ කුමක් අදහස? මොකක්ද මේ IELTS කියන්නේ? මේක ඇබ්‍රිවියේෂන් එකක්. කෙටි යෙදුමක්. International English Language Testing System. ජාත්‍යන්තර ඉංග්‍රීසි භාෂාව පරීක්ෂා කරන ක්‍රමයක් IELTS. දැන් ඔය තියෙන SL කියන්නේ එකත් ඇබ්‍රිවියේෂන් ශ්‍රී ලංකා නේද? BOC Bank of Ceylon. ඒ වගේ මේ IELTS කියන්නේ මොකද්ද? International English Language Testing System. එතකොට දැන් ඒක මම English වලුත් කියලා දෙනවා ඔයගලන්ට. එතකොට what is IELTS stand for? IELTS stands for International English Language Testing System. This is an abbreviation. Like you know, SL is Sri Lanka. BOC, Bank of Ceylon. Like that, this is IELTS stands for International English Language Testing System. They want to check your English language. This is a test. That is what IELTS all about. ඔන්න පළවෙනි කාරණාව කියනවා. සිංහලෙත් කො ඉංග්‍රීසි වලුත් මම ඔයාලට කිව්වා. ඒ වගේ මම දිගටම මේ ටික කියලා දෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව. ඒක තමයි IELTS ගන්න අවම වයස. මොකක් හරි වයසක් තියෙනවා. ඉතින් බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එකෙන් ඔයගලන්ට IELTS කරන්න අවම වයසක් නම් ඒගොල්ලෝ කියලා නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ අවුරුදු 16ක් හෝ එතනින් ඉහළට IELTS කරන්න හොඳයි කියලා. කියන්නේ අවුරුදු 16ක් වුණාන් පස්සේ ඔයගලන්ට IELTS කරන්න ඒක ඉතින් සුදුසු මට්ටමක් නේ. ඒකනේ ඒගොල්ලෝ එහෙම කියන්නේ. ඉතින් අපිත් ඒක තමයි ෆලෝ කරන්න තියෙන්නේ. මැක්සිමම් ඒජ් එකක් ගැන මොකුත් ඒගොල්ලෝ කියලා නැහැ. ඉතින් අවම වයස වශයෙන් කියලා තියෙන 16ක් වුණාම සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඕලෙල් වගේ කරපු ළමෙක්ට IELTS හොඳයි කියන ඉතින් 15 කෙනෙකුට ඒක හොඳයි කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා නැහැ. හරි. So you need to understand, is there a minimum or maximum age limit for IELTS to do the IELTS? Actually, there is no such limit, but British Council recommends it is good to do the IELTS when you become 16 or older. That is good. There is no like a maximum age or the upper age limit, no. When you become at least 16 or plus, it is okay. When you become 16, then you can do IELTS. That's the minimum age limit to do the IELTS exam, right? Now I have answered 2 questions. Number 3, IELTS වලට register වීමට අවශ්‍ය documents. මොනවා හරි තියනවද මේ documents? IELTS වලට register වෙන්න යන්න අවශ්‍ය. ඒ වගේම මේක අපේ විභාගෙට යන්න අවශ්‍ය documents මොනවද අරන් යන්න බෑ. එකක් හොඳයි. නේද? register වෙන්න යන්න විභාගෙට යන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන documents වල අපේ ID එක තියෙනවා, driving license එක තියෙනවා, passport එක. නමුත් මතක තියාගන්න IELTS විභාගයට යනකොට ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ අපේ passport එක පමණයි. ඔයා ID එකවත් driving license එකත් අරන් ගිහලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයා register වෙන්න යනකොට ඔයාට passport එක අතේ නැත්තම් ඒකේ passport එක කලර් අර මේ photocopy එකක් ගන්න ඒ අවශ්‍ය page එකේ ඒ හරියගොල්ලෝ කියයිනේ ඔයාලා මේ පිටුව අරන් එන්න කියලා සමහරවල් වගේ අර image එක තියෙන එක විස්තර තියෙන කලර් photocopy එකක් ගන්න ඒක අරන් ගියම register වෙන්න යනවා. මොකද online register වෙන්නත් පුළුවන් අර in person register වෙන්න පුළුවන් එතනට ගිහිල්ලා තේ මධ්‍යස්ථාන වලට. එතකොට ඒකට කමන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ඒ රෙජිස්ටර් වෙනකොට ෆොටෝකෝපි එක අරන් ගියම විභාගෙට යනකොට එහෙම මේ කොපි අරන් ගිහලා හරියන්නේ නැහැ. කොපියකුත් අරගෙන යන්න ඕනේ ඔයා. ෆොටෝකෝපියකුත් අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒක හොඳයි අරගෙන යන්න එක. ඉල්ලුවක් දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඕවා ඉල්ලනද කොහෙද? මම හරියට දන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක ගන්න මම හිතන්නේ પાස්පෝර්ට් එකත් අරන් යන්න කොපියකුත් අරන් යන්න ඕනේ. කොහොමද අරන් යන්නේ? ඒක හොඳයි. එතකොට ඔයාට પાස්පෝර්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම අරන් යන්න ඕනේ විභාගෙට යනකොට. විභාගෙට යනකොට ඔයා પાස්පෝර්ට් එක නැතුව ගියොත් ඔයාට එක්සෑම් සෙන්ටර් එකට යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ ආවි ස්ටොක් කරනවා යන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක කියන හේතුවක් තියෙනවා. බොහෝ අයගේ තියෙනවා මේ
passport එහෙම තියෙනවා embassy වල සමහරවල් විවිධ කටයුතු වලට බාර දීලා වීසා වලට එහෙම. තව ඒජන්ට් කෙනෙක් ළඟ තියෙන්න පුළුවන් passport නිසා කල් වේලා ඇතුළත මගේ passport එක සූදානම් කරලා තියාගන්න. නැත්තම් ඔබට මේ IELTS විභාගෙට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? හරි. දැන් එහෙනම් මම එළිය ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා ඉන්නම්. IELTS වලට register වීමට අවශ්‍ය documents. Now you know what are the documents to register for IELTS exam. Now you know here in Sri Lanka we normally use national identity card and the driving license and the passport. Now most of the people they have like even like you know different like you know IDs and everything they have. But you need to understand for the IELTS, British Council or the ACBT, any other place like that, they accept only what is that? Your passport only. You cannot use your national identity card or you cannot use your driving license to go and sit for the exam. When you register for the exam, it is okay to have, if you don't have the passport, if you have a colored photocopy, that is okay to register online as well as in person. But when you go for the exam, you need to have your passport with you. It is also, I recommend you to take a photocopy also, color photocopy for relevant pages. Then take it with your passport. That is good. Okay. Why I say like this? Most of the people now sometimes they don't have passport in their hand. They have handed it over to the embassies, or they have handed it over to your agent. So please make sure before your exam date, get your passport, get ready, and you must go to the exam center with your passport. If you don't do like that, then you won't be allowed to the exam center. That is why it is really important. You need to pay your attention. If you don't, you will regret about that. Please make sure to have passport. That is the only document they accept. So you need to have that. Now I have explained these three questions. Number 4. IELTS කරන්න පුළුවන් ස්ථාන. මොනවද ලංකාවේ තියෙන ස්ථාන IELTS කරන්න? ඔය කොළඹ තියෙන ප්‍රධාන ස්ථාන ඔය British Council, ACBT, ICBT, IDP ඔයගේ ස්ථාන තියෙනවා. මම හිතන්නේ තාමත් ඒවා තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් තවත් ඔය මාළඹේ, නුගේගොඩ, හම්බන්තොට, ගාල්ල, මාතර ඒ වගේ ඇති තව පොඩ්ඩක් ඔය වෙබ්සයිට් එක බලන්න ඒවලගේ තියෙන ගොඩාක් ස්ථාන. නුවරක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔය කොමියුනිස්ට් එක කියන් ඉල්ලුවා නෑ. ඒගොල්ලෝ දවසින් දවස් තව ස්ථානත් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකේ ගිහම British Council බලා ගන්න පුළුවන් කරන්න පුළුවන් ස්ථාන. මම ඔය ටිකක් කිව්වේ. අන්නේ ස්ථානවල ඔයාලට ගිහිල්ලා IELTS කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් මේ ඔන්ලයින් කරන්නත් පුළුවන් විදියට මේක හදලාද කොහෙද තියෙන්නේ. ඔයාලට හොඳ ස්ටේබල් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඒ කියන ඒ ගයිඩ්ලයින්ස් වලට අනුව ඔයගලන්ට ගෙදරිනුත් කරන්න පුළුවන් වගේ තමයි මම දැක්කේ තොරතුරු කියවනකොට ඒ නිසා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බණික ඒක දැන් ක්‍රියාත්මක කරනවාද කියලා. හරි මම ඒක පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නම්. IELTS කරන්න පුළුවන් ස්ථාන. What are the places that you can sit for IELTS exam? Here in Sri Lanka, in Colombo district, you can there are 4 major places: British Council, ACBT, ICBT, and IDP. And like Nugegoda, Malawi, Hambantota, Galle, Matara, Kandy, I think many places. I'm not going to say all of those places because when you visit British Council website, you can see the list of that. They may add day by day, they may add new places. So I'm not going to say everything. Why don't you go there? You can check that. One of those places you can get your IELTS exam. I think now they let you do even online. Like if you have a stable internet connection, you may do IELTS at your home. I think they have introduced that option. Why don't you check with them? Okay. Number 5. IELTS කරන්න පුළුවන් ආකාර තියෙනවා. දැන් IELTS කරන්න පුළුවන් එක ජෙනරල් ට්‍රේනින් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඇකඩමික් කරන්නත් පුළුවන්. නේද? එතකොට ඔය ඇකඩමික් කියන එක කරන්නේ කවුද? ඔය ඇකඩමික් කරන්නේ ඔය දැන් ඕගොල්ලෝ පිටරටකට යනවා නම් ඉගෙන ගන්න වගේ. ඕගොල්ලෝ යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇකඩමික් පර්පස් වලට යනවා නම් ඕගොල්ලෝ ඇකඩමික් කියන එක කරන්න. ඒක ටිකක් අමාරුයි. ජෙනරල් ට්‍රේනින් කරන සානේ මයිග්‍රේෂන් පර්පස් එකට. ඕගොල්ලෝ යනවා නම් වර්ක් පර්මිට් එකකට යනවා නම් එහෙට වැඩ කරන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ යනවා නම් work visa එකක් ඒ වගේ ගන්නවා නම් යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න නම් යන්නේ ඔයගලන්ට කරන්න වෙන්නේ general training. ඔය UKVI IELTS කියලා කියනවා. ඒකෙත් තියෙනවා general training academic කියලා. ඒක තියෙන්නේ UKVI IELTS
ඒක IELTS for life skills කියලා තියෙනවා. ඒක නම් තියෙන්නේ listening උයි speaking උයි පමණයි. ඒ UKVI IELTS life skills ඒක ඒ දෙකක් තියෙන්නේ මේ ඒක ඔෆර් කරන්නේ මේ කොළඹ විතරයි අනිත් දිස්ත්‍රික් වල ඒක ගන්න බෑ විභාගය. ඒක UK යන අයට විතරයි ඒක ඕනේ. හැබැයි පටල ගන්න එපා. දැන් UK යනවා නම් කෙනෙක් ස්ටඩි කරන්න යනවා නම් එයාට අර normal IELTS කරලා අනිත් රටවල් වලට කරලා යන්න පුළුවන්. ස්ටඩි කරන්න යනකොට. අර ඔය UKVI IELTS කියන ඒගොල්ලෝ හඳුන්වා දුන්නේ අර එංගලන්තේ ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ළමයි අවුරුද්දකින් පස්සේ වලන වර්ක් පර්මිට් එකක් දෙනවා අවුරුදු දෙකක. අන්න ඒක වැඩ කරන අයට තමයි ඔය UKVI IELTS කියන එක හඳුන්වා දුන්නේ. අර IELTS life skills කියන්නේ ඒකේ තියෙන listening speaking විතරයි එක දවසෙන් ටෙස්ට් එක ඉවරත් කළා දානවා ඒක. ඒක ඉතින් අර secondary visa categories වල තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒක නිසා IELTS වල ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන තේරුම් ගන්න normal IELTS වලත් UKVI IELTS වලත් ඒක තියෙන general training academic. ඉතින් මේක academic එක අමාරුයි ටිකක්. ඒක ඔය academic purpose එකට ඉගෙන ගන්න යන අය කරන්න ඕනේ. ඒක general training IELTS තියෙන ඔය migration purpose එකට. right? එතකොට ඊළඟ මම කිව්වා UKVI IELTS. එතකොට ඒක කරන්නේ එංගලන්තේ යන අය විතරයි. අර ඒකේ special categories වලට යනවා නම් විතරයි. එහෙම නැතු මේ ඉගෙන ගන්න යන අයට ඒක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට IELTS life skills එකක් තියෙනවා. අර secondary categories වලට visa secondary categories තියෙන secondary visa categories අන්න ඒවට කරනවා. ඒකේ listening speaking විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක බලන්න. ඒක හරියට ඔය යන යුනිවර්සිටි එකෙන් අහන්න මොකක්ද අවශ්‍ය. ඒක බලලා කරලා ඒක කරගන්න ඕගොල්ලෝ දැනගන්නවා. අර එතකොට UK විහාර live නෑ sorry UKVI IELTS ඊළඟට අර IELTS life skills එකේ තියෙනවා A1 B1 කියලා level දෙකක්. ඒ දෙකේ ගන්න ඕගොල්ලන් ගන්න අර secondary visa categories වල එකක් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. So I must explain this thing in English. You know IELTS there are basically two modules, academic and general training. Folks who want to go to foreign universities for studying purposes or academic purposes, they are required to do academic IELTS. People who want to go there to work on work permit or work visa categories, they are required to do general training, right? UKVI IELTS also has like academic and general training. And also there is another one, IELTS for IELTS life skills. In that exam, there are only two subjects, as I think. It is only listening and speaking. UKVI IELTS as well as IELTS life skills only for UK, not for other countries. Basically, UKVI IELTS, they introduce, you know, students who study in United Kingdom, after they are completed their studies, they will be given 2-year work permit. For them, they introduce UKVI IELTS. IELTS for life skills like secondary visa categories. If you want to get one of those, then you will have to do IELTS for IELTS life skills exam, right? That is how it is. So basically, like let's say you want to study even in UK, so you can do normal IELTS. You don't have to do UKVI IELTS. For studying purposes, normal IELTS if you do around the world, you can go to universities and colleges. For migration purposes and the work permits, you have to do like you know either general training or UKVI IELTS or IELTS for IELTS life skills. So you need to understand that. Basically, this is the summary. If you want to study in a foreign country, it can be UK or any other country. If you do normal IELTS academic, you can go there, right? You don't have to do UKVI IELTS even if you study in United Kingdom. But if you want to work in a foreign country, you have to do the general training for work visa categories. Wherever you go, you are required to check with them what you need to take general training or academic, UKVI IELTS, IELTS life skills. It is up to you. You need to do that. Especially you need to understand that if you have IELTS normal academic, you can even study in the UK. You don't have to do the UKVI IELTS. UKVI IELTS as cited only for that. You know, students who completed their studies, then they will be given 2-year work permit. Those are the people who are required to do UKVI IELTS. Not like students who are going to study at first time, right? Now I think I explained about that. හරි ඊළඟ එක අපිට පැහැදිලි ගන්න තියෙන දැන් කරුණු පහක් පැහැදිලි කෙරුවා 6 වෙනි එක IELTS වල සබ්ජෙක්ට් 4 හැඳින්වීම කරන්න ඕනේ ඒ වගේම මේ ලකුණු ලබා දෙන ආකාරය වලගු කාලය IELTS වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සබ්ජෙක්ට් 4ක් තියෙනවානේ listening තියෙනවා reading තියෙනවා writing තියෙනවා speaking තියෙනවා
right ඒ වගේ මේකේ තියෙනවානේ මේ හැඳින්වීම සහ IELTS වල ලකුණු ලබා දෙන ආකාරය මම දැන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒක වළංගු කාලේ ඉතින් ඔය ලකුණු ලබා දෙන IELTS වලට ලකුණු 9න් තමයි ලබා දෙන්නේ. උඩරම ලකුණු 9. listening වලට ලකුණු 9ක් තමයි තියෙන්නේ. reading වලට ලකුණු 9න් දෙන්නේ. writing වලට දෙන්න ලකුණු 9, speaking වලට ලකුණු දෙන්න 9. වළංගු කාලේ වෙන්නේ ඉතින් මේ ඕගොල්ලෝ IELTS කරායින් පස්සේ සර්ටිෆිකේට් එකේ ගහලා තියෙනවා ඩේට් එකක්. ඒක ඕගොල්ලන්ට ඒ ඩේට් එකේ ඉඳන් අවුරුදු 2ක් වැලිඩ්. දැනට තියෙන කොන්දේසියන එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේ දැන් නම් තියෙන්නේ එහෙමයි. ඉතින් අවුරුදු 2කට ඉස්සෙල්ලා ඒක පාවිච්චි කරලා යන්න ඕනේ යන දිහකට. නේද? නැත්තම් ආයිත් කරන්න වෙනවා. එතකොට තමයි දැනගන්න මේ IELTS වල තියෙන listening, reading, writing, speaking වල listening වල තියෙනවා කොටස් 4ක්. part 1, part 2, part 3, part 4 කියලා. ඉස්සර නම් ඔක හැඳින්න්නේ section 1, section 2, section 3, section 4 කියලා. දැන් හඳුනන සිලබස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා මේ ළඟදී part 1, part 2, part 3, part 4. මේකේ part 1 එක ටිකක් ලේසි මොකද ෆෝම් එකක් පුරවන්න තියෙන ගොඩක් වෙලාවට. එච්චර අමාරු නෑ. ප්‍රශ්න 10ක් තමයි තියෙන්නේ මේ each part එක. part 2 එක ටිකක් අමාරුයි multiple choice එහෙම තියෙනවා. නේද? ඊළඟ part 3 එක ටිකක් speakers වගේ තුන් දෙනෙක් සම්බන්ධ 4 එකක් ටිකක් අමාරුයි. නිකන් income tax වගේ progressive. ඔයා ටිකක් වැඩියෙන් මුදල් උපයන පොදු වෙන්නේ. ඔයාට වැඩියෙන් tax එක කියලා ඒ වගේ මේක part 1 එකට වඩා දෙකම. දෙකට වඩා තුනම. තුනට වඩා හතරම. මොකද ඔය listening වල තියෙන්නේ. ඉතින් listening වල ඕගොල්ලන්ට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද? එහෙම තමයි මම ලකුණු ලබා දෙන එක පස්සේ කියන්නම්කෝ. ඒතකොට ඒක තමයි ආකෘති. ඊළඟ රීඩින් වල තියෙනවා IELTS. ඒකේ තියෙන්නේ මේ දැන් listening එක academic කාට general training එකට දෙකොල්ලටම එකම ටෙස්ට් එක තියෙනවා. වෙනසක් මොකුත් නැහැ. ප්‍රශ්න 40යි part 1 2 3 4 academic කරා general training කරත් ඕගොල්ලන්ට එහෙමයි. speaking වලත් එහෙමයි. academic වලට general training ඒ දෙක සමානයි. ඔය writing reading නේ දෙකොල්ලට වෙනස තියෙන්නේ. reading වල තියෙනවා academic කාට. මේ academic අයගේ එකයි මේ general training අයගේ reading එකේ පොඩ්ඩක් වෙනස්. හොඳද? එතකොට මේ academic අයගේ තියෙන්නේ මේ reading වල තියෙන ඒගොල්ලන්ට graph එකක් තියෙනවා. විනාඩි 20කින් graph එක තියෙනවා පැහැදිලි කරන්න ඕනේ වචන 150ක් අවමේ තියෙනවා. graph එකක් මේගොල්ලන්ට තියෙනවා. තේරුණාද? graph එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ විනාඩි වචන 150ක් තියෙන නවමේ විනාඩි 20ක් තියෙනවා. මේගොල්ලන් තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේගොල්ලන් තියෙන්නේ ලෙටර් එකක්. මේ රයිටින් වල. මේගොල්ලන්ට වචන 150ක් එන්න ඕනේ අවමේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ලෙටර් එකක් කරලා තියෙනවා. ග්‍රාෆ් එකක් මේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. right? ඊළඟ ඇකඩමික් කාර්ය තව තියෙනවා එසේ එකක් ලියන්න. එසේ එකක් ලියන්න වචන 250 එක විනාඩි 40ක් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට තියෙන එසේ එකක්. ජෙනරල් ට්‍රේනින් අයට. එසේ එකක් තියෙන ඒගොල්ලන්ට වචන 250 කියලා. මෙතන පැයයි. මේගොල්ලන්ට පැය 1යි, මේගොල්ලන්ට පැය 1යි තියෙන්නේ. මෙතනට විනාඩි 20යි, මෙතනට විනාඩි 40යි. එහෙමයි කියන්නේ. මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ විනාඩි 20යි, විනාඩි 40යි. ඔන්න ඔහොම තමයි මේ රීඩින් වල තියෙන්නේ. රීඩින් නෙමෙයි writing වල තියෙන්නේ. right? මේ academic general training දෙගොල්ලගම මේ මොකද්ද මම මේ කතා කරේ writing ගැන. නේද? ඒතකොට මම දැන් listening ගැන කිව්වා, speaking දෙගොල්ලම සමානයි කිව්වා. හරිනම් මේක ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නේ reading ගැන කියලා ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් reading වල මොකක්ද මේකට ඉස්සෙල්ලා මම reading හරිනම් කියලා ඉන්න බෑ. reading වල තියෙන්නේ කොහමද මේ reading වල තියෙන්නේ academic අයට. reading මේක මොකද්ද? මේක අපි කියමුකෝ මේ මම පැහැදිලි කරේ මොකද්ද academic or general training මේක මොකද්ද මේක writing. අපි පොඩ්ඩක් මෙතන reading මේ පැත්තෙන් දාමු. academic අයගේ reading academic general training reading general මේ දෙගොල්ලටම තියෙනවා. දැන් academic අයට තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා පැය තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා. right? පැය තියෙනවා. ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ට. මේ academic අයට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන නිකන් ඡේද තියෙනවා 3ක් තියෙනවා. 1 2 3 3 paragraphs තියෙනවා. ඒතර ඒකේ ප්‍රශ්න 40ක් හදනවා. පළවෙනි paragraph එකෙන් කේදම් 13 වෙනකම් තියෙනවා. දෙවෙනි එකේ 14 ඉඳන් තියෙනවා. ඒතර 24 වෙනකම් 26 වෙනකම් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒකේ. ඊළඟට තුන්වෙනි එකේ 27 ඉඳන් 4 වෙනකම් තියෙනවා. ප්‍රශ්න කොන්නම තියෙන ප්‍රශ්න 40. ජෙනරල් ට්‍රේනින් එකක් තියෙනවා. මේකේ මේගොල්ලගේ ආකෘති වෙනස්. ඒගොල්ලගේ අර මේ වගේ ප්‍රධාන ඡේද තුනක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පොඩි ඡේද තියෙන්නේ. ඒ වගේම පළවෙනි එකේ ප්‍රශ්න 6ක් විතර වගේ. අන්න ඒ වගේ කඩ තමයි ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ. මම මතක හැටියට ඒගොල්ලගේ පළවෙනි ඡේදයෙන් සමානලාට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න 6ක් විතර අහනවා. පුංචි දෙවෙනි ඡේදයක් තියෙන එකෙන් 14 වෙනකම් අහනවා. තුන්වෙනි ඡේදයෙන් 21 විතර වෙනකම් අහනවා. හතරවෙනි ඡේදයෙන් 28 විතර වෙනකම් අහනවා. පස්වෙනි ඡේදයේ ලොකු ඡේදයක් ගෙලින්ම තියෙන එකේ 40 වෙනකම්. ඔන්න ඔහොමයි රීඩින් වල ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. දෙගොල්ලම IELTS වල ඇකඩමික් වලටයි ජෙනරල් ට්‍රේනින් මේ රීඩින් නෑ පටල ගන්න එපා. ඉතින් අපි ඒක වෙන පෑනකින් දාමු. මොකද ලිස්නින් වලට පස්සේ හරිනම් මේක කියලා නින්න ඕනේ.
ඒ නිසා මම අතන මේ රයිටින් එක කිව්වනේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මේක ඉඳන් මේක පොඩ්ඩක් මේක රීඩින් පටල ගන්න එපා. රීඩින්. දෙකලම ලිස්නින් එකයි කියලා මම කිව්වනේ. මේක මේ රයිටින්. right. මේ ඇකඩමික් අයගේ රීඩින් වල තියෙනවා ප්‍රශ්න 40ක් ප්‍රධාන ඡේද 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි ඡේදේ ප්‍රශ්න 13 වෙනකන් තියෙනවා. දෙවෙනි ඡේදේ 14 ඉඳන් 26 වෙනකන් තියෙනවා. තුන්වෙනි ඡේදේ 27 ඉඳන් 40 වෙනකන් තියෙනවා. ඇකඩමික් අය මේ ඡේද තුන අමාරුයි ඇකඩමික් අයට. ටිකක් හයි ක්ලාස් වොකැබුලරි එකම රිප්ලේස් කරලා තියෙන ටිකක් අමාරුයි ඇකඩමික් අයට. හැබැයි ජෙනරල් ට්‍රේනින් එකේ මෙහෙම ලොකු ඡේද නෑ කුඩා ඡේද තියෙන. පළවෙනි ඡේදෙන් ප්‍රශ්න 6ක් විතර අහනවා. දෙවෙනි ඡේදෙන් 7 ඉඳන් 14 වෙනකන්. තුන්වෙනි ඡේදෙන් 15 ඉඳන් 21 වෙනකන්. හතරවෙනි ඡේදෙන් 22 ඉඳන් 28 වෙනකන්. පස්වෙනි ඡේදයක් තියෙන ලොකු ඡේද එකයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් අහනවා 28 29 ඉඳන් 40 විතර වෙනකම් වගේ. මේක ඉතින් ගොඩක් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. මුල් එක බලන්න මම මාත්‍රකට 6යි මෙතන 7 වෙනකන් දුකද තියෙනවා. මෙතන 6 නේ 7 වෙනකන්. 7 වෙනකන් තියෙනවා. ඊළඟට 8 ඉඳන් 14 වෙනකන් තියෙනවා දෙවෙනි ඡේදේ. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ට 15 ඉඳන් 21 විතර වෙනකන් 28 40 වුණාම තියෙන 29 ඉඳන් 40 වෙනකන්. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඉතින් ඔය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි මේගොල්ලගේ මේ ජෙනරල් ට්‍රේනින් එකේ මේ රීඩින් එච්චර අමාරු නෑ. ඒක ලොකු අමාරුවක් නෑ. හයි ක්ලාස් වගේ ගොඩාක් නෑ අර ඇකඩමික් වගේ මේක ටිකක් ලේසි ඔයගොල්ලන්ට. රයිට්. ඊළඟ මේ දැන් ලිස්නින් වල දෙගොල්ලගම ලිස්නින් සමානයි. මම ලිස්නින් වලට කියවනේ පැරග්‍රාෆ් මේ පාර්ට් 1 2 3 4 තියෙනවා ජෙනරල් කරත් සෝරි ඇකඩමික් කරත් ජෙනරල් කරත් ඒකේ ඉතින් ප්‍රශ්න එක පාර්ට් එකේ ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා දෙගොල්ලටම එකයි. ඒතර රීඩින් මේ විදිහට අපි දැන් කියලා ඇකඩමික් ටයර් මෙහෙම ලොකු ඡේද තුනක් වෙනවා මේගොල්ලන්ට පොඩි පොඩි ඡේද වලින් අහනවා. රයිටින් වල තියෙන ඇකඩමික් කාර්ය තියෙනවා පැයක් ජෙනරල් ට්‍රේනින් වලට පැයක් තියෙනවා. ඇකඩමික් කාර්ය තියෙනවා විනාඩි 20කින් වචන 150ක් ග්‍රාෆ් එකක් පැහැදිලි කරනවා. විනාඩි 40කින් වචන 250ක එසේ එකක් ලියනවා. ජෙනරල් ට්‍රේනින් වල විනාඩි 20කින් වචන 150ක ලෙටර් එකක් ලියන්න ඕනේ. එතන ලෙටර් වර්ග තුනක් තියෙනවා ෆෝමල්, සෙමි ෆෝමල්, ඉන්ෆෝමල් කියලා. අන්නේ ලෙටර් වර්ග තුනෙන් එකක් තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම ජෙනරල් ට්‍රේනින් වල තියෙනවා විනාඩි 40කින් වචන 250ක එසේ එකක් ලියන්න ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. මේ දෙකොල්ලක බලන්න මේ දෙකොල්ලක ඉන්න මේ එසේ එක තියෙනවා මේගොල්ලන්ට තියෙනවා මේගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඇකඩමික් කාට ජෙනරල් කාට තියෙන එසේ එකේ එසේ වර්ග තියෙනවා 10ක්. 10න් එකක් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ගොඩක් අය කියනවා ප්‍රධාන වර්ග 6 තියෙනවා. අමාරණ 6ක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. 6ක් එමෙන්න තියෙනවා මතෝ තියන්න 10ක් තියෙනවා. මම පෙන්නන්න. මේ බලන්න පළවෙනි වර්ගය discuss both views and give your own opinion. එකයි. agree disagree දෙකයි. advantages outweigh disadvantages තුනයි. advantages and disadvantages හතරයි. problem solution පහයි. double question 6. ප්‍රධාන වර්ග 6යි එසේ. ඒ 6 තව තියෙනවා alternative හතරක් තියෙනවා. අර discuss both views and give your own opinion එකේ opinion එක නැතුව discuss both views කියලා එතකොට අහනවා එසේ ටිකක් උතර වෙනස් වෙන පොඩ්ඩක් ආපුටි. එතකොට 7යි. ඒකෙම තියෙනවා one side general statement and give your opinion. එතකොට දෙපැත්තක් නෑ සාකච්ඡා. එක side එකයි තියෙන්නේ හැබැයි opinion එක දෙන්න. එතකොට ඒක දෙපැත්තක් නෑ එක පැත්තක් සාකච්ඡා කරලා opinion එක දෙන්න. ඒක කියනවා one side general statement and give your opinion. එතකොට ඒකයි 8යි. ඊළඟට අර advantages and disadvantages ගේ තව alternative එකක් තියෙනවා advantages and disadvantages and give your opinion කියලා. ඒතර ඒ alternative එකයි 9යි. ඊළඟට මේ 9 වර්ගෙම mix කරලා එකක් වෙනවා. mixed එකක් එනවා. mix කරපේස එකක් එකයි 10 වර්ගයක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න. ගොඩක් ගුරුවරු දන්නෙත් නැහැ 10 වර්ගයක් තියෙනවා කියලා. 6ක් තියෙනවා කියලා දන්නෙත් නැහැ ගොඩක් ගුරුවරු. ඔහේ අයිලට උගන්වනවා. අනේ ඉතින් අර ළමයි ෆේල් වෙන්න පුළුවන් දන්නේ නැතුව. ඒ නිසා 10 එකක් තමයි academic කරත් general training කරත් ඔයගලන්ට එන්නේ. ස්පීකිං වල තියෙන්නේ දෙකොල්ලටම academic general training දෙකොල්ලම ස්පීකිං සමානයි listening මම කියන්නේ listening speaking දෙකොල්ලට සමානයි විනාඩි 14ක ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙන්නේ ඕගලන්ට ඒකෙදි තියෙන්නේ මේ part 1 part 2 part 3 කියලා තියෙනවා part 1 එකේ ඕගලන් පොඩ්ඩක් ඔය ඕගොල්ලෝ කවුද කියලා දැනගන්න නම ගම ඉන්න තැන නේද ඉන්න වෙලාවට හොඳ නරක පොඩ්ඩක් අහනවා තව ඔය සමන් එදිනදා වැඩ කටයුතු කරන පොඩ්ඩක් අහනවා weekend එකේ මොනවද කරන්නේ අපි favorite food artificial intelligence ගැන අහන්න පුළුවන් IT knowledge එක ගැන අහන්න පුළුවන් නේද ඔයගොල්ලෝගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මොනවා හරි ඔය පත්‍ර කියවල මැගසින් එක ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි දෙයක් ඒගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන් අර සරල දේවල් අහන්න පුළුවන් what do you do in your spare time එහෙම අහන්න පුළුවන් ඒ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා part 1 එකට part 2 එකට ඔයගොල්ලන් topic එකක් දෙනවා දෙකොල්ලට පොඩි topic එකක් දෙනවා හැබැයි last වෙන දෙන්නේ විනාඩියක් අර නිකන් impromptu speech වගේ එක විනාඩියක් දෙනවා last වෙන්න ඊළඟට ඔයාලා විනාඩියක් දෙකක් අතර කතා කරනවා ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තුන්වෙනි කොටසට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අර කතා කරන ටොපික් එක අනුසාරයෙන් ගැඹුරින් ප්‍රශ්න කරනවා. දැන් ඔයාලට අපි තුන් ටොපික් එකේ තිබෙන කතා කරන්න කියලා ඔයා විසිට් කරපු හෝටලයක් ගැන කියලා. එහෙනම් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. staying in hotels, working in hotels. ඒ කියන කැටගරි දෙකේ තමයි අහන්නේ ප්‍රශ්න. එහෙම නැතුව මේ හෝටල ගැන කතා මේකට සම්බන්ධ නැති ඔයාගේ waterfall එක, දියඇල්ල ගැන,
ෆොරස්ට් එකේ වනාන්තරයේ එහෙම අහන්නේ නෑ. කතා කරේ මාතෘකාව මොකද්ද? ඒ ගැන ගැඹුරින් ප්‍රශ්න කරනවා. ඒකට එහෙම තමයි තියෙන්නේ මොකේද? ස්පීකින් වල දෙකේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි IELTS වල සබ්ජෙක්ට්ස් ටික බෙදීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර ලකුණු ලබා දෙන ආකාරය මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ. listening වලට ලකුණු 9න් දෙනවා, reading වලට 9න් දෙනවා, writing වලට 9න් දෙනවා, speaking වලට 9න් දෙනවා. ඒතකොට ලකුණු ලබා දෙනකොට ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලනවා මේ ලකුණු ලබා දෙනකොට IELTS academic වල ලකුණු ලබා දෙන විදිහට නෙමෙයි මේ reading වල general training වල දෙන්නේ. දැන් listening වල දෙකම එකයි, listening speaking කොම් විදිහට තමයි ලකුණු ලබා දෙන්නේ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අපි බලමු academic listening academic වල reading වල ලකුණු ලබා දෙන්නේ කොහොමද? listening වලත් ඔයාලා කියන්න listening වල ලකුණු ලබා දෙනකොට ඔයාට මම මේ ඔක්කොම කියාගෙන නැහැ ලකුණු 1ක් 2ක් ගන්නව. අපි බලමු මේ පහ වගේ ලකුණු 5ක් ගන්න ඔයාට. 5ක් ගන්න ඔයාට listening වල අවම වශයෙන් ප්‍රශ්න 40න් 16ක් හරියනවා. 16ක් හරියොත් 5යි. 5 මාරක් ගන්න ඕන නම් ඔයාට 20ක් හරියන්න ඕන. 6ක් ගන්න ඕන නම් 23ක් හරියන්න ඕනේ. 6 මාරක් ගන්න ඕන නම් 27ක් හරියන්න ඕනේ. 7ක් ගන්න නම් ලකුණු මේ 30ක් හරියන්න ඕනේ 40න් ප්‍රශ්න. නේද? එතකොට 7 මාරක් ගන්න නම් ඔයගලන් තියෙනවා 33ක් හරියන්න ඕනේ. 8ක් ගන්න 35ක් හරියන්න ඕනේ. 8 මාරක් ගන්න 37ක් හරියන්න ඕනේ 40. 9ක් ගන්න 40ම හරියන්න ඕනේ. 39 ගත්තත් නෙමෙයි 40 ගත්තත් නෙමෙයි. මේ කතාවේ මොකද්ද? academic listening ගැන කතා කරා. පැහැදිලිද? එතකොට general training listening උත් ඔහොම මේ දෙක සමානයිනේ. එහෙනම් academic general training දෙකම listening වලට ඒ විදිහට තමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. reading වලට යමු. academic reading වල general training reading වල වෙනසක් තියෙන ලකුණු. academic reading වල ලකුණු කියන්නේ අර listening වලට දෙන ලකුණු තමයි. academic listening වලයි reading වලයි ලකුණු එක සමානව යන්නේ. දැන් 5ක් ගන්න නම් 16ක් හරියන්නේ. 5 මාර ගන්න 20, 23 ගන්න ඕනේ 6ක් ගන්න නම් 23. ඒ reading listening reading දෙකම එකයි. 24ට 6 මාරයි, 30ට 7යි, 33ට 7 මාරයි, 35ට 8යි, 37ට 8.5යි, 39 40 ඒ දෙකටම 9යි. academic වල listening වල ලකුණු දෙන ආකාරයටමයි reading වල දෙන්නේ. හැබැයි general training වල listening වල දෙන ආකාරයට නෙමෙයි දෙන්නේ. general training වල ටිකක් වැඩියෙන් ගන්නවා. දැන් academic වල ලකුණු 5ක් ගන්න මේ reading වල 16න් ගන්න ඕනේ. general training වල එහෙම බෑ. ඔයා 23ක් ගන්න ඕනේ අවමේ 40න් 5ක් ගන්න. 5 මාරක් ගන්න general training reading වල 27ක් ගන්න ඕනේ. 6ක් ගන්න 30ක් ගන්න ඕනේ අවමේ. 6 මාරක් ගන්න 32ක් ගන්න ඕනේ 40න්. 7ක් ගන්න 34ක් ගන්න ඕනේ. 7.5ක් ගන්න 36ක් ගන්න ඕනේ. 8ක් ගන්න 38ක් ගන්න ඕනේ. 8 මාරක් 39යි. 9 ගන්න 40න් ගන්න. ඒ විදිහටයි තියෙන්නේ. writing වල ඉතින් දන්නවනේ. academic වල general training වල මම කියන්නේ graph එකක් තියෙනවා එසේ එකක් තියෙනවා. මේකට ලකුණු graph එකට උපරිම 3යි එසේකට 6යි 9යි. general training වල letter එකට උපරිම ලකුණු 3යි එසේකට 6යි 9යි ඒ විදිහට තියෙනවා. speaking වල ඔයගොල්ලන් ලකුණු 9න් දෙන්නේ part 1 part 2 part 3 part 1 2 3 ඒවට කතා කරපු ආකාරයට ඒගොල්ලෝ average වශයෙන් හදලා ඒකේ කොටස් වල ලකුණු ඔයගොල්ලන් ලබා දෙනවා. එහෙම තමයි IELTS වල ලකුණු ලබා දෙන්නේ. අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ කෙනෙක් ගත්තා කියලා විෂයන් 4ක් listening reading writing speaking. එයා ගත්තා 6යි 4ක්. එහෙනම් මේගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද? listening 6යි reading 6යි writing 6යි speaking. මේ 4ම එකතු කරනවා. 24යි. විෂයන් 4යි මේක බෙදෙනවා 4න්. එහෙනම් ඔයාගේ overall band score එකේම කීයද overall එකේ නෝ කීයද? 6ක් එනවා. ඒ විදිහට මේ එන ගාන එකතු කරනවා 4න් බෙදෙනවා ඔයගොල්ලන් ලකුණු ලබා දෙනවා. ඒ එන ගාන හැටියට දැන් මෙතන 26ක් විතර ආව නම් 4න් බෙදුවොත් දැන් මෙතන ඔයාට මෙහෙම આવොත් එන්නේ නේද? 26ක් විතර වගේ 6යි 6යි 7යි 7යි. ඒක කීයද? 6යි 12යි 12යි 10යි 26ක් කියනවා මෙතන තුන. 26ක් આવොත් 4න් බෙදුවොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට එනවා ඔයගොල්ලන්ට 4 වරක් 6යි 24යි දෙකක් ඉතුරුයි නේද? 20ට 6.5ක් විතර එනවා 26ක් ආව නේද? ඔන්න ඔය හරිය නේද තුන? අතරින් 4 වරක් 6යි 24යි දෙකක් ඉතුරුයි. ඉතින් පාර 6.5ක් කියලා මේනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගන්න විෂයන් හතරේ ලකුණු ඔක්කොම එකතු කරලා විෂයන් හතර නිසා 4න් බෙදෙනවා. එහෙම තමයි මේ ඇවරේජ් එක හදලා තියෙන්නේ IELTS. පැහැදිලිද? එහෙනම් මම දැන් ඒ ටික ඔක්කොම ඔයාලට කියලා දුන්නා. එහෙනම් මට දැන් ඒ ටික ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නයි තියෙන්නේ. IELTS වල සබ්ජෙක්ට් 4 හැඳින්වන්න තියෙනවා. ලකුණු ලබා දෙන ආකාරය බලමු කාලය. So now you need to understand that for IELTS there are 4 subjects: listening, reading, writing and speaking. Right? For listening, academic as well as general training, both candidates they face the same listening exam as well as speaking exam. Only the difference would be for academic and general training candidates the writing and reading. Right? For listening, there are academic as well as general training. For the listening exam, there are 4 parts: part 1, part 2, part 3, part 4.
they used to name those parts like, very recently they changed the syllabus. After that they call them as like part 1, part 2, part 3, part 4. Before that they used to call them like section 1, section 2, section 3, section 4. Right now you forget about their sections. Now they have changed the syllabus. Now they call part 1, part 2, part 3, part 4. Each and every part there would be 10 questions. 4 parts, 40 questions for listening. General training, academic or general training, right? First part, somewhat easy. You are required to it's like a form. You just have to fill. You are required to fill, like fill in the blanks. Like a form, you fill it. Second part, somewhat difficult. Third part, more difficult, and the fourth part, it is very difficult. Like income tax, progressive, right? When you earn more money, you are required to pay more taxes, like that. Part 1 is kind of easy. 2, little bit hard. 3, to some extent, it is hard. But part 4, it is to the great extent. That is very difficult. So you need to understand that listening 4 parts, 40 questions, and reading. So that listening, academic as well as general reading, same, right, for candidates. Reading, academic reading, there are 3 paragraphs, major paragraphs. These are very difficult paragraphs. They use maximum vocabulary with those paragraphs. 40 questions, academic. Paragraph 1, based on paragraph 1, there will be question up to 30. Second paragraph from 14 to 26. Third paragraph from 27 to 40. Academic, right? This is very difficult. So you need to have good vocabulary in order to do reading. Even people who are fluent in English, they face lots of difficulties when it comes to reading. Because high class vocabulary, you have very good knowledge about the high class vocabulary. General training reading, there are 40 questions, not hard like this, like small paragraphs. First, like small paragraph up to 7, questions 1 to 7. Another paragraph, 8 to 40. Third paragraph, 50 to 21. Fourth paragraph, 22 to 28. And the final paragraph is a very big paragraph like this. Then from question 29 to 40, I think. Like that, I think maybe they changed the structure. As I remember, this is how it is. General training. So academic reading is very difficult. General training, it is not that difficult, right? Reading. Writing, academic, 1 hour exam for academic candidates. They are required to write. They will be given 20 minutes. Then you have to write. You have to illustrate. You have to explain. You have to clarify your graph using 150 words at least. Essay, you have 40 minutes. You need to write at least 250 words. 1 hour. General training, you have write a letter using 150 words at least within 20 minutes. General training candidates also have an essay like this, 40 minutes. You need to write at least 250 words. For these letters, there are 3 types: formal, semi-formal, informal. One of those you will get. You have to write that. Okay. This is how what is called that. That is academic as well as general training writing. Speaking, academic as well as general training, same, right? In your speaking test, there will be 14 questions, part 1, part 2, part 3. Part 1 questions like, what is your name, age, where do you live, what are the good and bad things in your living area, and like day-to-day questions like, what do you do in your weekends, what is your favorite food, why IT knowledge is important, what do you think about the AI, artificial intelligence, what do you do in your spare time. Those kind of very basic questions, part 1. Then part 2, you will be given a topic. You will have like 1 minute to prepare for that, like impromptu speech. Then you are required to talk about 2 minutes. There will be few questions. You need to answer those questions when you talk. Just within 1 and 2 minutes, 1 to 2 minutes, you need to explain. Part 3, based on that your speech, the given topic, part 3, you will be questioned deeply. Let's say you talk about you are required to talk about the hotel. You are told to talk about the hotel that you visited. That was the topic. Then part 3, they will ask questions based on that hotel. Staying in hotels, working in hotels. Like that, they will ask questions. They all going to ask a question related to the hotel. Why? You talk about the hotel. They are not going to ask a question. You are told to
talk about hotel, then they're not going to ask you about a waterfall, or they're not going to ask you about the forest. No, they're going to ask about the hotel. That is how we speak in test. And how they give marks, like for the academic and general training, listening, how they give marks. This is how they give. If you want to score 5, I'm going to start from 5, because other ones like 1, 2, 3, no purpose in explaining that. Students, they need to get Ielts at least 6.5 nowadays. So anyway, I would start from 5. Academic IELTS listening or general training listening. If you get there are 40 questions, 16 out of 40, then you get 5 marks. If you get 20, you get 5.5. 23, 6 points. 27, you got right out of 40, then you get 6.5. 30 questions, if you got right, then you get 7 points. 33, 7.5, 35, 8, 37, 8.5, 39, you get 9. You don't need to get 40 questions right to get 9. 39, 40, both 9. Academic listening and general training listening, right? Both. Then academic reading and general training. Academic reading, same like this listening. There's no difference. Like academic listening as well as reading. If you want to get 5 marks, you need to get 60. 5.5, 20, 23, 6 points, 27, 6.5, 37 points, 33, 7.5, 35, 8, 37, 8.5, 39, and 40, both 9. Academic, listening, reading, same structure for the marks, right? But general training, reading, quite different, somewhat different. Like academic, you get no reading. If you get 16 out of 40, you get no 5 marks. But general training, to get 5 marks, you need 23 out of 40, not 16. 27, if you get 27 correct out of 40, you got only 30 wrong, but still you get 5.5 general training, right? 30, if you got right out of 40, then you get 6 marks. 32, 6.5. 34, 7. 36, 7.5. 38, 8. 39, 8.5. 40, you need to get. If you want to get 9 points, you need to get 40 out of 40, correct? Right? Academic, you get even 39 out of 40, you get 9, 39, 40, both 9 reading. 39, 40, you get 9. But general training, you need 40, not 39. 39, 8.5, 49. That is how it is. And for subjects, now I'll explain about that. And also, I explain how they give marks and the validity. Once you pass the IELTS exam, you will be given a certificate. They will issue a certificate. On certificate, there is a date. From that date, it is valid only 2 years. You need to understand that. Within 2 years, you have to use that certificate. If you don't use, you are required to take IELTS again. IELTS, how they calculate this average? Like, if you have 4 subjects, let's say you scored listening, reading, writing, speaking. Each and every listening 6, reading 6, writing 6, speaking 6. Then they're going to add these 4, 24. Divided by 4, then you get the average. Your band score 6, right? Overall band 6. Let's say you got listening 6, reading 6, writing 7, speaking 7. Then they're going to add these 3. 6, 6, 12. 7, 7, 14. 12, 14, 26. 4 subjects divided by 4, then you get 6.5 overall band score. That is how it's going to be. Right? Now I think you understand everything. I explained in Sinhala as well as I explained in English. So I hope that you understand very well. Number 7. Ielts කරන්නේ කවුද? ඒක විතර. මට පොඩ්ඩක් විනාඩියක් දෙන්න මේ ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න මේ වීඩියෝ එක කොච්චර දැන් වෙලාව ගිහිල්ලාද කියලා. ගොඩාක් වෙලාව ගිහිල්ලා නම් මට පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවනේ. විනාඩි 39ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි විතර මේක අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් මම කරුණු ටිකක් කියලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා 7 වෙනි ගන්න. Ielts කරන්න කවුද? ඒ වගේම 7 කිලෝ Ielts කරන්න කවුද? ලංකාවේ Ielts කරනවා, ડોක්ටර්ස්ලා කරනවා, ලෝයර්ස්ලා කරනවා, ටීචර්ස්ලා කරනවා, චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ස්ලා කරනවා, යුනිවර්සිටි ලෙක්චරර්ස්ලා කරනවා, යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරනවා, මැනේජර්ස්ලා කරනවා, සුපර්වයිසර්ස්ලා කරනවා, O level A level වලින් පස්සේ ළමයි කරනවා. සෑම දිනම මේ විභාගය අවශ්‍යයි. විවිධ අරමුණු සඳහා මේ විභාග කරනවා. ඒ නිසා මේක ඉතාම කම්පිටිටිව් එක්සෑම් එකක්. අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. Here in Sri Lanka, who do IELTS exam? Doctors, lawyers, teachers, chartered accountants, university lecturers, university students, managers, supervisors, executives, O-level, A-level students, they do IELTS, right? So this is a very competitive exam, challenging exam.
You need to pay your utmost attention in order to pass this exam. Right. අටවෙනි කාරණා. IELTS කරන්න ඉංග්‍රීසි knowledge එක අවශ්‍යද? කුමන මට්ටමේද? IELTS කරන්න ඉංග්‍රීසි knowledge එක ඕනේ. ඉංග්‍රීසි knowledge එක IELTS කරන්න බෑනේ. ගොඩක් අයගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක තිබුණාට දැන් ලංකාවේ ඉන්න බොහෝ පිරිසකට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ලියන්න බෑ. රීඩින් උත් බෑ. යමක් ඉක්මනට කරලා උත්තර ගන්න බෑ රීඩින් වල. ලියන්නත් බෑ. ස්පෙලිං මිස්ටේක්ස්, ග්‍රෑමර් මිස්ටේක්, වාක්‍යයක් ගලප ගන්න බෑ. පැහැදිලි කර ගන්න බෑ. ස්පීකින් සමහරලාට ඉතින් ඒගොල්ලන් පුළුවන් කතා කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ලිස්නින් රීඩින් ඒ වගේ පාස් වෙන ඉංග්‍රීසි knowledge. හැබැයි රයිටින් මේ රීඩින් රයිටින් නම් පාස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා IELTS ගන්න යම් කිසි මට්ටමක ඉහළ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ඕගොල්ලන් අවශ්‍ය කරනවා. ඒක හොඳ vocabulary එකක් තියෙනවා. ඔය පත්තර, newspapers, magazines ඒ වගේ ඒවා කියවන අයට මේ knowledge එක ලැබෙනවා. vocabulary එක දැන් actually කියන්නේ ඇත්තම. තව බලන්න actually කියන්නේ වචන තියෙනවා virtually, frankly, really, indeed, of course. ඒවා තමයි මතක තියෙන්න ඕනේ. එකම දේම කියලා හරියන්නේ හොඳ vocabulary එකක් තියෙන අයට තමයි මේ IELTS කරන්න ලේසි. අනිත් අයට IELTS වලට ගියාට ඒගොල්ලෝ මම දන්න chartered accountants ලා ඉන්නවා IELTS කරා fail වුණා. කරගන්න බැහැ. university lecturer ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ හිතුවා අපේ 9-4 ගන්න. ගන්න බෑ. එහෙම ගන්න බෑ. ඔබට ඉංග්‍රීසි දැනුම තිබුණාට ගන්න බෑ. ඔබ ඊටාම කල්පනාවෙන් විභාග කරන්න ඔබට හොඳ දැනුමක් ඉහළ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනට මේ විභාගේ ලේසියෙන් පාස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද විෂයන් හතරන්නේ listening, reading, writing, speaking. ඒ හතරම සම්බන්ධ කොට දැනුම තියෙන්න ඕන. අපි ඒ ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා ඉමු. මොකක්ද තියෙන්නේ? IELTS ගන්න ඉංග්‍රීසි knowledge අවශ්‍යද කුමන මට්ටමද? Is it necessary to have very good English knowledge to do the IELTS exam, or if to get a good score? What level you need to have your English? It is very important to have very good English knowledge. You must have sound vocabulary. If not, you won't be able to do that. Here in Sri Lanka, there are like chartered accountants, lawyers, doctors, university lecturers. They have very good English knowledge. They, most of the time, they pass only listening as well as speaking. Writing and reading and writing, they can't pass the exam. They face lots of difficulties. They experience much difficulties in their life. I know lots of people who could not pass the IELTS exam. Actually, they were chartered accountants. They could not. University lecturers, they faced lots of experience, lots of difficulties. So if you should have sound vocabulary. You know the one, just like let's say actually, you know synonyms. You should know actually, virtually, really, frankly, indeed. Of course, you should know idea, notion, intention, view, point. Right? Intention, you should know that. Example, premise, instance, you should like. Similar words, you should know. If not now, challenging society, competitive society, right? That your vocabulary, you should have a sound vocabulary. People who read like newspapers like Sunday Times, Saturday Observer, like New York Times, USA Today, San Francisco Chronicle, like that, you know, like international newspapers, like there are some people who have like they have habits, good habits. They always read something in English. People who have very good English knowledge, people who have sound English knowledge, they don't experience much difficulties in IELTS exam. If you don't have very good knowledge, then you can't pass this exam. You will get lower marks, especially for reading and writing. Listening as well as speaking, you may get to a certain level, but not to the great extent, not like 8, 9 you don't get. The reason is that your English knowledge should be at a very good level, right? ඊළඟට දැන් 8ක් හරි කරු 9 කරු IELTS බොහෝ පිටසක් අසමත් වන්නේ. අසමත් වෙන්නේ ඉතින් හේතුව නැහැ. හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැති හින්දා ඒගොල්ලෝ අසමත් වෙනවා. තව අසමත් වෙන හොඳ ගුරුවරයෙක් තෝරගෙන නැහැ. Taman කැප වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ආවට ගියාට වැඩ කරනවා. සුනිල්ත් IELTS කරනවා, කාන්තිත් කරනවා, මාත් කරනවා. හරියන්නේ නැහැ. සුනිල් කරනවද නැද්ද වැඩකුත් නැහැ. කාන්ති කරනවද නැද්ද වැඩකුත් නැහැ. Taman IELTS කරනවා අරමුණක් යනවා. Tamanට පර්පස් එකක් තියෙනවා. මම මේ වැඩේ කරගන්නවා. මම මහන්සි වෙනවා. අන්නේ වගේ කැපවීමෙන් කරන අය තමයි IELTS පාස් වෙන්නේ. එහෙම නැති අය මොකද වෙන්නේ? IELTS විභාගේ හොඳ ලකුණු ගන්නේ නැහැ. දැන් නම් කරන්න අතමාරුයි. සෑහෙන මුදලක් යන නිසා මුදල් නාස්ති කරනවා. right? ඒක ඒ වගේ ලේසි ප්‍රශ්න අපි ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා ඉමු. මොකද IELTS බෝපි අස්මත. Why so many people get failed IELTS exam? Why they don't pass the IELTS exam? Because they don't have a proper instructor. They have chosen an instructor who is not competent enough. That teacher or an instructor, he or she doesn't have good knowledge. So how can they learn? Some other students, they don't pay their attention. They just do IELTS. Why? One of their friends does IELTS. So they want to do IELTS. Or Nima or Kanti, they do IELTS. So I do the IELTS.
They don't have clear purpose. You should have clear purpose. I will do this exam. I will work hard. I'm not going to fail. That kind of mentality will take you to a good level. That is why most of the people, they don't. Plus, not English. English knowledge is very important. Some people, they don't have very good English knowledge. That's a basic reason why they don't get good IELTS scores. Right. Next one. එතකොට 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ IELTS මේ 10 වෙනි කාරණා IELTS ඉතා ඉහළින් සමත්වීම කළ යුතු කුමක්ද? ඉතින් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔය IELTS ඉහළින් සමත්වීම කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. හොඳ ගුරුවරයෙක් හොයාගන්න. අර කියපු ටිකමයි. හොඳට මහන්සිලා වැඩ කරන්න. ලෝකෙක දිනු ගන්න IELTS කරන්න ඕන. දැන් පත්‍ර කරන්න. ඉංග්‍රීසි පත්‍ර ගන්න, කියවන්න. ලංකාවේ පත්‍රයත් මේ ජාත්‍යන්තර පත්‍රත් ගන්න. යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න, ගෙදරත් එක්ක කතා කරන්න. වැරදි හරි කතා කළා. මහන්සිලා කරන්න ඔබට IELTS පාස් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? To pass the IELTS exam with a satisfactory level, what you need to do? You need to work hard. You need to read newspapers. You need to expand your vocabulary. When you enhance your vocabulary, you can do this. Why don't you talk with your friends in English, your family members? You need to pay your attention. You need to work hard. When you do that, have a precise plan. You should have that one. Blueprint, right? Very definite plan. So when you have those things, if you work hard, if you try to expand your vocabulary and everything like that, if you have a plan and if you are really hard worker, then when you try to expand your vocabulary, you talk and you try to expand you do more exam papers, you get a good class like that. When you do those things, you will get very good score in IELTS. IELTS ඉහළින් සමත්වීම කළ යුතු කුමක්ද? right. ඊළඟට බහුවිධ IELTS අසමත් වෙන එක කිව්වා. IELTS ඉහළින් සමත්වීමට කළ යුතු කුමක්ද? 11. IELTS වල paraphrasing වල වැදගත්. paraphrasing කියන්නේ මොකද්ද? paraphrasing කියන්නේ listening, reading, writing, speaking වල අර එකම දේ කියන ක්‍රම කීපයක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ Nimal has good talents. දැන් talents කියන්නේ skills නේ. නැත්නම් abilities. Nimal has very good abilities. like different දෙයක් කිව්වා. දැන් IELTS වල British Council එකේ කියලා තියෙනවා. IELTS විභාගෙට පැය 72ක් යනවා කියලා තියෙනවා. එක කියනවා ඒගොල්ලෝ පැයකට 1350ක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය 72 වැඩි කරලා බලන්නකෝ 1350. ඒතකොට කීයක් වෙනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ මම මතක හැටියට 97000 200ද 300ද මම දෙනවා ඒ ගාන. බලන්නකෝ වැඩි කරලා 300ක්ද කොහෙද එන්නේ? 97300ක්ද කොහෙද එනවා? අන්න එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ IELTS වල මේ paraphrasing කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒකෙම තෝරලා. දැන් IELTS සාමාන්‍යයෙන් IELTS මුලින්ම කරන කෙනෙකුට හොඳ මේ කියන්නේ සම්පූර්ණ කෝස් එක ගන්න එපා ඒගොල්ලෝ. පොඩි කෝස් එකක් ඔය පැය 24ක කෝස් එකක් නැත්නම් පැය 48ක කෝස් එකක් කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ නේද? ඒගොල්ලන්ට කරන්න වෙනවා ලොකු කෝස් එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ ලොකු කෝස් එකක් කරනකොට ඒගොල්ලන්ට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා පැය ඒගොල්ලන්ට 72ම වගේ කරනවා නම් තමයි හොඳ. හොඳද? එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන මන්තක පැය කීයකටද මේ 72කටද කොහෙද? 72කට ඒගොල්ලෝ කියලා තිබ්බා ගාණක් දාලා තිබ්බා ඒගොල්ලෝ. පැයකට 1350යි කියලා ඒගොල්ලෝ දාලා තිබුණා. හොඳද? එතකොට ඕගොල්ලෝ ගණන් හදලා බලන්න පොඩ්ඩක් පැයකට 1750ක් වෙනවා නම් පැයකට මේ පැය 72ක් තියෙනවා නම් මේ බලන්න පොඩ්ඩක් අපි ඒක වැඩි කරලා බලමු නිකන්. පැය තියෙනවා 72ක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ දාලා තිබ්බා පැයකට 1350යි කියලා. එතකොට කීයක් එනවද? 97200ක් වෙනවා. මේ IELTS විභාගයේ ඒගොල්ලෝගේ මේ කෝස් ෆී එක ලොකු කෝස් එකේ කෝස් ෆී එක තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි ඉතින් paraphrase කියන්නේ. දැන් මේ බලන්න. දැන් තියෙනවා IELTS පැය 72යි. ඒගොල්ලෝ වැඩි කරලා තියෙනවා 1350ක් වෙනවා පැයකට. ඉතින් කීයද? 97200. ඉතින් මේ paraphrasing මේක කියන්නේ නැතුව මේක කියන්නේ නැතුව මේක කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක කියන්න පුළුවන් තව නෑ. 97200. හරිම ලේසි paraphrasing තේරුම් ගන්න. ඒසුට කිව්වට තේරෙන්නේ නෑනේ. එකම දේ දැන් listening වල ඔයගොල්ලන්ට paper එකේ තියෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. ඒ දේ ඔයා reading එක recording එක අහලා ඒ විදිහටම කියන්නේ නෑ. වෙන විදිහට කිව්වා. He is earning lots of money කිව්වොත් he is making lots of money වෙන විදිහට කිව්වා. ඒක paraphrasing. reading වලත් තියෙනවා. writing වලටත් භාවිතා කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම. ඒක රාකුති භාවිතා කරනකොට ඊළඟට අර ඒ වර්ග 10ක් තියෙනවනේ. speaking වලටත් භාවිතා හැම වෙලාවෙම paraphrasing. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් අහුවනම් why is it important to improve your IT knowledge කියලා ඔයා කියන්න එපා. it is important to improve my IT knowledge කියන්න එපා. ඔයා කියන්නේ improve ට දාන්න මේ paraphrase කරන වෙන වචනයක් දාන්න. it is very nice to enhance my IT knowledge. අන්න paraphrasing. ඉතින් මේ paraphrasing තමයි. මේක කියන්නේ මේ දාලා තිනවා පැය 72යි 1350. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? 97200යි කියන එක තමයි මේ තවුරු කියන්නේ. පැහැදිලිද? අන්න paraphrasing. හොඳට තේරෙනවා. හරි. ඉතින් අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා දාමු. මොකක්ද ඒ තියෙන්නේ?
Paraphrasing. In IELTS, listening, reading, writing and speaking, you need to have sound knowledge about the paraphrasing. Like, British Council, they have said, it is very easy to understand paraphrasing. Some instruments, they don't understand about paraphrasing. We try, we emphasize, we acknowledge, we insist, but they don't understand. Paraphrasing means that he is making money. So we can say, he is earning money. That is paraphrasing, right? He has very good skills. He has good skills, we can say he has good talents. There are many ways to tell that. Right? That's it. This is their paraphrasing. Without stating this, they say IELTS course 72 hours, 1,350 for one number. What it means? It means this is the same as 97,200. See, paraphrasing. There are two ways to tell the same thing. Now you understand very well. That is called paraphrasing, right? So you always use, now in your speaking test, if your examiner asks why is it important to improve your IT knowledge. So you don't answer, it is very good to improve my IT knowledge. No, don't say that. It is very nice to enhance my IT knowledge or computer knowledge. That is called paraphrasing. Don't use the same word. You need to understand that in order to get good result. Number 12, IELTS certificate එක නීති විරෝධීව හදාගන්න පුළුවන්. මේක හදාගන්න බැහැ නීති විරෝධී. සමහර අය හිතනවා මේක නීති විරෝධීව හදාගන්න. ලක්ෂ 5ක් දෙනවා 10ක් දෙනවා මම හදාගන්නවා. ඒව හරියන්නේ නැහැ නේ. මේක ගිහලා කොහේ හරි මේන් කම්පියුටර් එක තියෙනවනේ මේක. ඕගොල්ලෝගේ IELTS exam එකේ තියෙනවා. ඒකේ controlling number එකක් තියෙනවා නේද? exam certificate එකේ ඒ number එකට තමයි ඒගොල්ලෝ control කරන්නේ. ඉතින් මේක නීති විරෝධීව හදන්න කියලා අනවශ්‍ය දේවල් කරන්නේ මම මේවා හදන්න බෑ. cheating අවශ්‍ය නැහැ නේ. ඔයා මහන්සිලා පාඩම් කරන්න ගිහිල්ලා හරියට exam එක නීත්‍යානුකූලව ලියන්න. නීති විරෝධී වැඩවලට යන්න එපා. මිනිස්සුන්ගේ ඔය එක එක බොරු වලට අහු වෙන්න එපා. නීති විරෝධී මේවා හදන්න බෑ. ගිහිල්ලා අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න බෑ. ෆේල් වුණොත් තව සැරයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නීති විරෝධී වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ලයිෆ් ටයිම් බෑන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම නම් කිසිම විදියකින් නීති විරෝධී කටවල කිසිම කෙනෙකුට උදව් කරන්නේ මම දන්නේ නැහැ. මගේ සම්බන්ධිකුත් නැහැ ඔය නීති විරෝධී හදන අය. මම ඉගෙන ගන්නෙ. So I want to explain that. Can we get the IELTS exam illegally? IELTS exam certificate illegally? No, it is not. People would say different things. They will say that, why don't you give me 500,000 rupees, like mean 500,000 or 1 million. I will give you a 7 niche IELTS exam, very nice. Oh, you will get very nice. You need to understand on the certificate there's a controlling number. That is how they control you. They will type that number when you give your IELTS results. Either to embassy or your agent or immigration, embassy or the immigration, not the agent. Your embassy, they will check that number, and also the immigration, they will check. So if you have the fake certificate, what would happen? You might get lifetime ban. So don't do those things. It is not good for you. If you did the IELTS, if you don't get the good results, why don't you do second time, right? Don't do illegal things. I don't advise for that. I don't know people who give fake certificates by obtaining money. I don't know. I have no connection. I am not recommending. I am saying is go register for the IELTS exam. Study very well. Go and register and do the exam. If you pass, you pass. If you fail the exam, do the second time, third time, fourth time. There is no like only first time you have to do. In order to be eligible to the immigration benefits or get the PR or get the insurance, like not like that. If you cannot do in one time, do the second time. Don't do illegal things. No fake certificates. Right. 11. 13. IELTS exam එකේ යනකොට ගෙනියන්න පුළුවන් දේවල් සහ exam එකේදී වංචා කිරීමේ දඬුවම. හරිනේ. දඬුවම දැන් කිව්වනේ. ලයිෆ් exam එකේදී. ඒකත් exam එකේ යනකොට ගෙනියන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ගෙනියන්න දෙනවා. අනිවාර්යෙන් passport එක ගෙනියන්න ඕනේ. passport එකේ color photocopy එකක් ගෙනියන එක හොඳයි. ඒක ගෙනියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ. එකක් පොඩක් අහලා බලන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පෑන් එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. පෙන්සිල් එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉරේස් එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. ෂාප්නර් එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. කටර් එකක් වගේ. ෂාප්නර් එකකට පෙන්සල් එකක් උල් කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට අර විනිවිද පෙන්න බොටල් එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. වතුර බෝතලයක්. ඒක සුදු බෝතලයක් විනිවිද පෙන්නුනේ ඇතුළ. මේ පාට බෝතල් ගෙනියන්නත් බෑ. බෝතල් වල ලේබල් එහෙම තියෙනවා. ඒව හැම ගෙනියන්න බෑ. ඒක කරන්න බෑ. IELTS ඒතකොට ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දෙනවා කොහොමද බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් ඒගොල්ලෝ දෙනවා පෙන් එකකුත් දෙනවා පෙන්සිල් එකකුත් දෙනවා ඉරේසර් එකකුත් දෙනවා. කමන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දුන්නත් ඔයත් පනියන්න බැහැ නේද? නේද? හරි. IELTS exam එකේ වංචාවේ දඬුවම තමයි ඉතින් වංචා කළා වුණ ලයිෆ් ටයිම් බෑන් එක ගන්න. ඒක නිසා වංචා කරන්න යන්න එපා. මේ විභාග ගහලා තියෙන CCTV කැමරා බලාගෙන ඉන්නවා කම්පියුටර් වලින් බලන් ඉන්න නිසා වංචා කරන්න යන්න එපා. දන්න විදියට ගිහලා ලියන්න. වංචාව හොඳ නැහැ. ඒක කරන්න යන්න එපා. අපිට ඒව රෙකමෙන්ඩ් කරන්න බෑ. මම දැන් මේක කියන්නම් මේකම ඉංග්‍රීසි වලින්. For when you go for the IELTS exam, what you can carry? You can carry, first of all, you are required to carry your passport.
and the photocopy of like color photocopy you need to get. And also you need to, you can have like a pen, pencil and the eraser and the sharpener you can get. British Council will provide you pen, pencil and the eraser, but why don't you take one? It's always good to have an additional one, right? So in addition to that, you can have a water bottle, but it must be transparent, right? Transparent water bottle. Should be able to see the inside, right? Only like transparent water bottle you can. No labels, nothing, color water bottle, no, transparent water bottle and no labels you need. If you cheat on the exam, what is the penalty? You may get lifetime ban. So please don't do stupid things. People will say to do stupid things. If you are a silly person, you will do wrong things, you may get lifetime ban. Don't play games with IELTS administrators. Zero tolerance policy for cheating. So you may get lifetime ban. I advise go to IELTS, do the IELTS exam legally with your knowledge. Don't cheat. If you pass, you pass. If you fail, do the second time, get passed. That's my advice. If you follow those advices, it would be really good for you. If you don't follow these advices, if you try to teach, if you try to cheat, you have to pay a big price. Don't do like that. Follow, legally do that, no cheating, right? IELTS වලට ගුරුවරයෙකු තෝරාගෙන සැලකුත් කරු. ගුරුවරයෙකු තෝරගන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. ගුරුවරයාගේ මොනවද සුදුසුකම් කියලා බලන්න. ගුරුවරයා මොනවද අචීව් කරලා තියෙන්නේ. එයාට IELTS කරන්න සුදුසුකමක් තියෙනවද? එයාගේ පාස් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවද? පාස් වෙච්ච එක රිසල්ට් ෂීට් දැකලා තියෙනවද? අනේ IELTS ගුරුවරයාට ඉංග්‍රීසිවත් කතා කරන්න පුළුවන්ද? බලන්නවත් නැතුව ගුරුවරු තෝරගන්න එපා. ගොඩාක් අය ගුරුවරු තෝරගන්නවා මේ කැම්පස් වල පළවෙනි වසර, දෙවෙනි වසර, තුන්වෙනි වසර. මේ කැම්පස් වල කොහෙද ළමයි උගන්වන්නේ මේ විභාගේ? කැම්පස් වල මේ උගන්වන මහජරුන්ට පාස් වෙන්න බැරි විභාගයක් නේ මේක. නේද? lecturers පාස් වෙන්න බැරි. ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරුන්ට පාස් වෙන්න බැරි. මේ කැම්පස් වල ළමයින්ට මේක උගන්වන්න බෑ. කටුනායකින් එහාට ගිහින් නැතිව මේ IELTS උගන්වන්න පටන් ගන්නවා. අනේ අර ළමයි ෆේල් වෙනවා. දැන් විභාගෙට 75500. UKVI IELTS 83500. කම්පියුටර් බේස් නැත්නම් 5000 විතර අඩු වගේ. ඉතින් මේ කෝස් ෆීස් දැන් එහේ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල්ගේ 97200 අලුව කෝස් එක. මගේ ළඟත් කෝස් එක මම මෙතන ගණන් කියන්නේ නැහැ. කෝල් කරපු වෙලාවට ඒක කියන්න. ඉතින් මෙච්චර මුදලක් විදකලා 150000 විතර වියදම් කළා මේ නිකම් මේ පිසු නටන්න යන්න එපා. හරියට මේක පාස් වෙන්න හොඳ ගුරුවරයෙක් ඔහු තෝරගන්න, හොඳ ක්වොලිෆයිඩ් ගුරුවරයෙක් තෝරගන්න. හරි. ඒකත් අපි ඉංග්‍රීසි එකකින් කියමු. If you want to do IELTS exam, when you choose your instructor, when you get a teacher, what factors should be considered? You need to have qualified, experienced teacher. He should know what is he talking about. Some students, they do IELTS like university first year, second year, third year, fourth year students, they do IELTS, and different people, they don't have knowledge about this. You need to understand. University lecturers, even professors, like they cannot pass this exam. People who teach English classes, English teachers at government as well as private institutes, they cannot pass the exam. Chartered accountants, lawyers, doctors, they know English, they cannot pass the exam. So one of those normal guys, how could they teach? Maybe they never travel out of Sri Lanka. They never travel, so they don't have experience. You need to have check your instructor, what he has done. Are there students who got good results from this instructor? Is there a Facebook page, YouTube channel? Check, talk to students who went to this instructor, got good results. Like that, you need to do that. Now for the IELTS 75,500 for the exam fees, and the course fees, British Council 97,200. Right? I also do IELTS. When you call, I will let you know my fees, and so you will pay classes and the course fees more than 150,000. So if you do stupid things, you will get very bad results. So before you choose your instructor or the teacher, make sure he's a qualified, well experienced teacher. I have taught IELTS over 1,000 students, and more than 840 students got PR. So we have experience. That is why we say these things. If you don't listen to us, we let you go and do things. You will pay a big price, right? ඊළඟට IELTS course fees මම දැන් කිව්වනේ course වලට fees අය කරන්න හැටි කිව්වනේ 97200ක් කියලා කිව්වා. British Council මමත් කරනවා IELTS my course fees නම් ඒ වගේ group class තියෙනවා, individual class තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ call කරපුලාට එක කියන්න. course fees වල පොඩි course කරලා හරියන්නේ නැහැ. අලුතෙන් මෙන්නට 24 hours ඔය වගේ නිකන් crash course ඒවා හරියන්නේ. 48 hours course කරලා හරියන්නේ British Council. අර 72 hours එකම කරන්න මොකද මුලින්ම IELTS කරන්න ආයේ.
දෙතුන් පාරක් කරලා ෆේල් ලයින් යන්න අර පොඩි කෝස් එකක් තමයි. ඒ නිසා හරි කෝස් එකක් කරා. අන්තිමක so I already explained my English with my then කිව්වා. So our course fees I already told you that it is counting 97,200 and also they have to 24 hours like the crash courses and 48 hours because those courses not suitable for first time IELTS sitting students. They are required to do the 72-hour from the major course. Then you will be charged 97,200. When I do the IELTS classes, I have group classes, individual class. When you call, I will let you know for that. Okay. Final question. But that's really continue. IELTS classes Zoom WhatsApp calling එක කරනවා මම කරනවා Zoom වල තියෙන WhatsApp වල තියෙන ලංකාවේ කොයි දිස්ත්‍රික්කයක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ස්ටේබල් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියලා ඔයගොල්ලෝ කරගන්න පුළුවන්. ලෝකේ ඕන රටක හිටියට කමක් නැහැ. ස්ටේබල් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියලා කරගන්න. දැන් ඩුබායි වල ඉඳලා ළමයි කරගන්න. ඕස්ට්‍රේලියා මුලින්ම පටන් ඕස්ට්‍රේලියා ඉඳලා ළමයි කරගන්නවා. නිව්සීලන්ත ළමයි කරගන්නවා. කැනඩා ඉඳලා කරගන්නවා. ඇමරිකාවේ ඉඳලා ළමයි කරගන්නවා. එංගලන්තේ ළමයි කරගන්නවා. මෙහෙට වෙන්න ඕනේ නැහැ. මගෙන් ඕලෝ ඒගොල්ලන් තව ඩුබායි මැලේ ඔය එක එක රටවල් මැලේසියා මම දන්නේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් සිංගප්පූර් හැමතැනින්ම IELTS කරගන්නවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් තියෙනවා. Zoom ක්ලාස් මේ අපේ ලංකාවේ කොළඹ විතර නෙමෙයි ඔය නුවර එළිය ඊළඟට ගාල්ල මාතර අනුරාධපුර නුවර හැම තැනින්ම බදුල්ල ඔය හැම දිස්ත්‍රික්කෙම මිනිස්සු පොළොන්නරුව අනුරාධපුර IELTS කරගන්නවා. ඉතින් ඕන කෙනෙක් කියනවා නම් IELTS කරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ලෝකෙ වටේට ඔයගොල්ලෝ IELTS කරගන්න මට කතා කරන්න IELTS ඕනනම් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් you can how can you do the IELTS class? How can your class you can get your IELTS class done here if you are in Sri Lanka you don't have to be in Colombo you can be out like out of Colombo like Goal, Matara, Ambatota, Kandy, Radpura, Polonnaruwa and Badul, you know, different districts, it doesn't matter. You can do IELTS like Zoom classes as well as WhatsApp classes. Let's say you are out of Sri Lanka, you live in New Zealand, Australia, Canada, United States, United Kingdom, Dubai and also Singapore, wherever you are, it doesn't matter. You just call me, you just, I will register you and we will do the class, Zoom classes or WhatsApp classes we can do. No problem, don't worry about that. හරි මම දැන් ඔයාලන්ට කරුණු 16ක් පැහැදිලි කරලා මේ IELTS විභාගය ගැන ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඉතාම වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට කරනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න වැදගත් කරුණු. තවත් මොනවා හරි මම මේ පැහැදිලි කරුව අතරේ මම කර මිස් වුණා නම් තවත් යමක් දැනගන්න තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක යටින්. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාලන්ට අහන්න දෙන ප්‍රශ්න අහන්න මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්නම්. මගෙන් IELTS ඉගෙන ගන්න 1000කට වැඩි පිරිසක් මම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඇවිල්ලා මෙතන spoken IELTS ඉගෙන ගන්න කොහොම spoken උත් එක බැලුවොත් නම් 10000 විතර පිටු ඇති. IELTS නම් 1000කට වැඩි කරලා තිනවා. පාස් වෙච්ච අය ඉන්නවා 800 ගණන් PR ගත්තා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තැල මේක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. අනිත් මිනිස්සුන්ට දැනගන්න දෙන්න ඔබ ඉගෙනගෙන මගෙන් පාස් ලාගෙන මගෙන් ගත්ත බොහෝ ළමයින්ට ලකුණු 8යි 9 7 8 9 බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට මම කියනවා ඇවිල්ලා මේකට like කරන්න, comment කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මගෙන් ඉගෙන ගත්ත වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක දැක්කොත් කවුරු හරි බලන්න තවත් ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න මගෙන්. ඔය hesitate වෙන්න එපා. don't hesitate. ඔයගලන්ට ඕන ප්‍රශ්න අහන්න මම ඕනෙට උත්තර දෙනවා. මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉදිරියට මේ වගේ තව වැදගත් කරුණු IELTS සම්බන්ධව මම දානවා. මොනවද කියලා මම කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා තියාගෙන බලන්න. ඒ නිසා ඒ ටික තමයි දැන් දැනුම් දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා කල්පනාවෙන් මේ විභාගය කරන්න ලොකු මුදලක් වර්තමානයේ අය කරනවා. ඒ නිසා දැන් course වලටයි මේ IELTS ඊළඟ exam වල ලොකු මුදලක් යම 1,70,000 ගණන් විතර වගේ යනවා කරගන්න. මගෙන් කරනකොට මම ටිකක් සාධාරණයක් කරලා දෙනවා ළමයිට ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් තියෙනවා ගෲප් ක්ලාස් තියෙනවා ඔක්කොම මට කතා කරන්න ඒක මම කරලා දෙන්නම් හිතා කල්පනා කරු ඥානවන්ත එක එක්කෙනා මේ දෙන මේ එක එක්කෙනා ඔයගොල්ලන් රවට්ටන්න හදන ඒවට මිස්ලීඩ් කරන ඒවට අහුවෙන්න එපා මේ විභාගෙ ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ තේරුණාද මේ විභාගෙ ගොඩාක් අය මේක කරන ගුරුවරු මේක දන්නේත් නැහැ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා ළමයි දන්නේත් නැහැ ඔහේ IELTS පන්ති වලට යනවා ඉස්සෙල්ලම මගේ ළඟට ආවොත් මම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්විව් එකක් කරනවා ෆෝන් එකම කරලා ඉන්ටර්විව් එකට අහුවොත් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ව බලන්නේ IELTS kan දැනුම තියෙනවා කෙලින්ම IELTS වලට ගන්නවා දැනුම නැත්තම් මම ඔයගොල්ලන්ට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකින් ඒකේ ප්‍රී IELTS කියන ස්පෝකන් විතර නෙමෙයි රයිටින් පොඩ්ඩක් ඒක හැදෙනවා ඒ ඔක්කොම හදලා ඒ ටික හදලා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ව IELTS විභාගෙට සූදානම් කරවන්නේ පැහැදිලිද ඒ වෙනුවෙන්ම මම ලියලා තියෙනවා පොතක් ඔය IELTS කරන අයට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කරන අයට මේ දැනුම නැති අයට හදාගන්න දැනුම මුල ඉඳන්ම එන අයට මම ලියලා තියෙනවා if I can ක්‍රමය කියලා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්පින්ඩණය කරලා ලියපු පොතක් මේක මමයි ලිව්වේ 2020 මුලින්ම මේක print කරේ ප්‍රථම මුද්‍රණය 2020 21 දෙවන මුද්‍රණය 21 පොත් තව තියෙනවා රුපියල් 800යි මේ පොත වෙන්නේ දැන් නම් 1500ක විතර හරියෙන් ගෙවුවා ඉතින් දැනුම නැති අයට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ ඉංග්‍රීසි දැනුම පොඩ්ඩක්වත් නැති අය වුණත් මේ පොත අරගෙන ඉගෙනගෙන IELTS පාස් වෙන්න පුළුවන් අපි එහෙම කරලා ඕන තරම් තියෙනවා මගේ channel එකේ මේකෙම තියෙන ළමයි බාන අවුරුදු 13 ළමයි එයා මේ if I can කම ඉගෙනගෙන එයාගේ IELTS speech එකකුත් ගහලා මම දාලා තියෙන ලකුණු 6 කියලා ඒක තමයි IELTS ලකුණු 6 මට්ටම ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න
ඕන කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි දැනුම නැතුණොත් කවන්නේ මේ පොත අරගෙන මගෙත් එක්ක ස්පෝකන් අර ඉන්ටර්වියු එකෙන් පස්සේ මම කියනවා මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කෝස් හතරක් තියෙනවා කොයි කෝස් එකටද ෆිට වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අයිලට් පාස් වෙන අඩුව ගන්න පෝස්ට් දෙකක්වත් කරනවා හතරම නම් ඕනේ හතරම ගත්තොත් මුදින් පාස් වෙන ලකුණු 8 9 ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ওই ලකුණු අය මාර 7 ගන්න පෝස්ට් දෙකක් කරගත්තත් ඇති ඉතින් දැනුම නැතුණත් කමන්නේ ඕලන්ට ඇවිල්ලා ඕන තරම් කරගන්න මම අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මට පොඩ්ඩක් තාපරයක් දෙන්න පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ කොච්චර ගිහිල්ලාද කියලා දැන් වීඩියෝ එක නම් අවසන් කරන්න වෙලාව හරි මොකද පැය මිනිත්තු 5ක් ගිහිල්ලා තිනවා ඒ නිසා මම දැන් මේක අවසන් කරන්න ඕනේ ඉතින් ওই විදිහට අයිලට් කරද්දි මම ඒ කිව්ව ටික අතර ඉංග්‍රීසි වලින් කියන නැත්නම් හරි නෑ මේ වහගෙන ඉන්නවනේ මේ ඉංග්‍රීසි සිංහල බැරිය so finally or ultimately I just want to emphasize this you know IELTS is not an easy exam. You need to pay your attention. Don't get misled by others. There are lots of people, they don't know about IELTS. They teach IELTS class because they want to make some money. So don't get caught, right? Don't do that. Don't get misled. If you want to do the IELTS, find a good instructor. I don't tell you to come to me. There are so many good instructors, or so many people who have very good knowledge about the English language, the IELTS. So you need to have a very good instructor in order to do IELTS. If you don't have the required English knowledge, when you call me, I will give you an interview, like very small interview. It will take around 10 to 15 minutes. Sometimes it takes 30 minutes, right? It's depend on you. So I will do the interview. After the interview, I will tell you whether or not you have sufficient knowledge to do IELTS. If you don't have sufficient knowledge, don't worry about that. I will fix that. There are 4 courses: spoken English as well as writing. Spoken same time. I will enhance your spoken English as well as writing. Like I have written a book. If I can method. That's a basic if I can method. First I published this one in 2020, then 2021. These books from 2021 publication. So I have few books now. Right now the book is 800 rupees. I have few books, but when I run out these books, I have to reprint this. Then it will be like 1400, 1500. So right now you have to pay only 800. If you don't 800 rupees. If you don't have good English knowledge, I will enhance your English knowledge. This channel, go and look at this. There's a small boy 13 who is 13 years old. He didn't have good knowledge, so he doesn't want to do IELTS. But I trained that person, that student. I improved his English knowledge, and I did IELTS speech with him. So the video is in this channel. Go and look that channel. I stated he got 6 points for this speech. Check that one. It means if you don't have good English knowledge, you don't have to worry about that. You don't regret about that. Call me. I will do the interview. After the interview, I will tell you, because there are 4 courses. At least if you want to get 6.57, you have to do only 2 courses, not 4. If you do the 4 courses, then you will get 8, 9 bands, right? Like that. If you don't have English knowledge, don't worry about that. Call me. I will help you. IELTS nowadays, you know, like you have to spend so much money for the courses and the class course fees as well as the exam. So you should be mindful enough. You should be careful. Don't get misled by others. Don't get caught to people who don't know about IELTS. So many people so many people are doing IELTS who don't have very good knowledge. So you need to have well-experienced instructor. Basically, what I say, your instructor should have very good English knowledge in order to teach IELTS. Because listening, reading, writing, speaking, in order to do that, he should have good knowledge. Whenever you write, he has to check word by word, letter by letter, grammar mistakes, punctuations, everything, right? And like 12 tenses, passive voice, conditional sentences, he should have very good knowledge. If not, you just go to a guy, do the IELTS, you don't get good results. You will end up wasting lots of money. So I'm saying is you have to be very careful about that. Right, okay. I explained everything. I think you understand now everything. So right now I need to finish this video. මම දැන් ඔයාලට ඔක්කොම explain කරා. එහෙනම් අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒවා කරගන්න. එහෙනම් දැන් වෙලාව 7:10යි. ගොඩාක් රැ වෙලා නැති හින්දා මම ඔයගොල්ලන්ට මේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් දවසකින් හමු වෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.